unaweza fanya? Sasa sitaki kuolewa na sitaki kuolewa wakati huu na sitaki hata yani unajua kuolewa ni kufinywa hao watoto wakuje. Mimi sitaki kufinywa saa hizi. Mimi saa hii mipaka yenyewe nataka ipanuliwe ni ya kipesa na ya kuhubiri injili. Mungu anisaidie nipate mafuta, nipeleke injili kwa watu ambao hawajamjua. History ya kuolewa nimesema 2020, 2021, 2022 nikamwambia Ringtone come, I'm crashing for you. Come we marry. He didn't come. So if you didn't show up bro, hii watoto 6 tafuta mtu wa kufinya. Mimi nipe gari nipeleke injili mbele. Enda pia pale kwa mtandao unapata watu wengi ukiandika kupanua lazima Justina syokau atatokea hapo. Sijui mbona kupanua, sijui mbona hiyo kupanua watu wamekuwa wakitumia kwa njia tofauti. Kupanua na kumwagiliwa baraka watu wanaweza kuwa wanaitumia vingine. But Biblia inasema Mungu atakupanulia mipaka. So wakati mimi Justina nasema 2023 ni mwaka wa kupanuliwa mipaka. Na maanisha ya kwamba mipaka kipesa, kupanika kimawazo, Mungu akupe good ideas that you can invest in your business, those ideas na zikupe pesa. Yo mambo vipi wana White Media, leo siku moja kubwa, siku moja amazing. Niko na Queen Justina syokau, nimekuja kumtafuta tupige naye story kidogo. Unakumbuka ngoma yake na trend number? Sasa ina trend number 7 na naomba muende YouTube, muwatch na mshare na msubscribe. Justina 2023 song. Nice. Justina tumekuwa tukiona kwa mtandao, watu wengi wanasema Justina lazima kuna kitu unatumia. Juna kwa umechangamka sana. Situmii coffee. By the way, I don't take coffee because I used to have acid. I don't take bangi. I don't take pombe. Hakuna kitu excitement na kunywa. Mimi nakuanga tu aire. Nakuanga tu ni God, yani Holy Spirit of God. Ndio nakuanga nimelewa. Na nani anahakikisha uko smart hivi unakaa poa sana? Designer nani? Najipakanga makeup mostly and also I have a makeup artist who does my makeup. So every time natakanga kukaa poa. Kama sasa nimejinguza nguza juu umekuja. Nimejinguza nguza, sijajipaka sana. Sijaweka nini Duracot nini sijaweka. Makala sijaweka. Nice. Ukienda pia pale kwa mtandao unapata watu wengi ukiandika kupanua lazima Justina syokau atatokea hapo. Sijui mbona kupanua, sijui mbona hiyo kupanua watu wamekuwa wakitumia kwa njia tofauti. Kupanua na kumwagiliwa baraka watu wanaweza kuwa wanaitumia vingine. But Biblia inasema Mungu atakupanulia mipaka. So wakati mimi Justina nasema 2023 ni mwaka wa kupanuliwa mipaka. Na maanisha ya kwamba mipaka kipesa, kupanika kimawazo, Mungu akupe good ideas that you can invest in your business, those ideas na zikupe pesa. Strategies nzuri za kuandika barua, unapewa contract kubwa. Mimi ninaposema that I am telling God, touch my life so that God, you can expand my territory. When I'm telling God to expand my territory, it's that remove me from poverty, remove me from pain, remove me from kadigiri real life. Yani kama ni kagari kadogo, nipeleke kwa gari kubwa. I mean more. I need God to give me wealth. I want to enjoy living. Hii historia kupigiangwa simu ya madeni, simu ya Sherlock, simu yani unapigiwa simu, unashindia kushtuka. Ukiona simu inaingia ni za kushtuka. Ripoti mbaya ndio zimejaa kwa simu. Naambia Mungu 2023, panua maisha yangu, panua mipaka yangu ya kwamba nitapokea simu za baraka, si za laana, si simu za kushtuka. I want God to settle me. 2023 is the year of establishment, fruitfulness, matunda. I want to eat the fruit of the land. I want to enjoy living. Ukuta hata nikiingia kwa hoteli, I'm not looking the menu. Nimeangalia menu sana. My brother, I've been checking on my money wakati naingia kwa ndege. Naangalianga ni how much. Mpaka nashindia kuambia, can you reduce? I am tired. If it is 200,000, if it's 1 million, let it be. I want to be buying without stress. Kwa hivyo wa Kenya, naomba tafadhali munipe opportunities za kazi. 0729524996 unipe opportunity ya kazi. Tafadhali niitie event kwa pale kwa Facebook. Naendelea kuprofesaia watu ambao wako katika kipindi wanasema nataka kazi ya heshima, nataka kazi ya heshima, nataka pesa, nataka Mungu inua kazi yangu, inua kanisa yangu, niinulie maisha, nipe nguo za heshima, nipatie nyumba ya heshima. I'm prophesying in my Facebook page every day, Justina syokau 2020 pale kwa Facebook. Niko kila siku. Justina, sasa tumeingia kwa Ringtone. Umeingia kwa Ringtone. Tuliona juzi. Okay, tunaingia kwa story ya Ringtone. Okay. Tuliona juzi akiwa pale na William Tuva na akakuwa anaongelea story yako. Kuna audio yako ilichezwa pale, so na akasema
atakupatia gari, atakupatia Probox ama Mercedes, kwanza unachagua gani? Mimi Mercedes iko sawa, lakini akiniletea Lamborghini sitakataa. Ringtone Lamborghini ndio nahitaji saizi. Lakini ukiniletea Mercedes nitavumilia kuiendesha around ili nipeleke injili ya Yesu mbele. Kuna qualities alikuwa amesema anataka mwanamke anaza watoto 7 na anaomba masaa 7. Sijui kama wewe unaweza fanya. Sasa sitaki kuolewa na sitaki kuolewa wakati huu, na sitaki hata, yani unajua kuolewa ni kufinywa hao watoto wakuje. Mimi sitaki kufinywa saa hizi. Mimi saa hii mipaka yenyewe nataka ipanuliwe ni ya kipesa na ya kuhubiri injili. Mungu anisaidie nipate mafuta, nipeleke injili kwa watu ambao hawajamjua. History ya kuolewa nimesema 2020, 2021, 2022 nikamwambia Ringtone, come, I'm crashing for you, come we marry. He didn't come. So if you didn't show up bro, hii watoto 6 tafuta mtu wa kufinya. Mimi nipe gari nipeleke injili mbele. Nice. Tumeona Wakenya wamejitolea kusupport ngoma yako pale. Kwanza unajisikiaje wakati una trend number 7? Wacha nikwambie nasikia vizuri. Wakenya ambao wameangalia, God bless you, I feel fine, thank you. Nasema asante, zile comment positive, I thank you all of you. You have really encouraged me. Na nataka kusema kuna pastor ameni encourage by the way. Anaitwa Bishop JJ. Before niimbe wimbo wangu, ule pastor aliweka YouTube video ilikuwa inasema spirit of discouragement. Niliposikiza hiyo message ya pastor pale, ikani pull from 0 to 100. Nikatiwa nguvu na ile video. I don't know him, he does not know me, but najua ni Mkikuyu. Pastor JJ, wherever place you are, God bless you, you really motivated me from YouTube, na ukanisaidia kujua ya kwamba God has not forgotten me, God has me in his palm of his hands. Na ukanifanya nikajua ya kwamba I'm supposed to be energetic for the work of God, not for the work of the world. Yes. Maybe Justina, tukimalizia tunaweza tuambia hii mwaka ya 2023 umepangia nini mashabiki zako na mpango wako ni mingi? Nimewapangia shows mingi, crusades and also shows na muziki inakuja back to back, pia album ya 17 songs nawapangia na nawapenda sana guys. I love you. Wale wako na negative energy, tafadhali punguza negative energy, anza kuembrace positivity, anza kuambia Mungu, nguza maisha yangu, badilisha maisha yangu, badilisha maneno yangu ili niwe baraka kwa wengine. Kama you are bitter, maybe ulifukuzwa kazi 2020, stop being bitter to me, stop being bitter to your boss. Start telling God, give me forgiving power, forgiving grace, forgive people. Set yourself free. Start going to seek job again. Kwa sababu unapokuwa hauna bitterness, kuna watu wengine hata waliachwa na wapenzi wao, na wakiniona kwa mtandao ni mimi wananiletea makasiriko. Wanakuja kuniambia you are a failure, wewe ni mafi kabisa. Where do you get that? Akili yako imejaa mafi. How? Unatoanga wapi hizo maneno? Kama sio shetani anakuinspire, ni nani mwingine? So watu wakiinspire na shetani, usilete maneno mabaya kwangu. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba don't touch the anointed of the Lord. I'm a prophetess, don't touch me because you might find fire. Saa hii si Justina ule msanii, saa hii ni anointed woman of God, a prophetess. So naweza ambia watu ya kwamba usinguze maisha yangu, iko na Mungu, na Mungu ni moto ulao. Moto ulao inamaanisha ya kwamba you can touch me and get burnt by God. So watu ambao mko hapo, na kwa sababu mvua imeanza kunyesha, hii ni baraka, niliwaambia namwagiwa baraka. Mungu ameanza kuleta baraka yake. Kwa sababu ameleta mvua, sitakuwa natembelea vumbi. So watu ambao mko hapo, jua ya kwamba nawapenda. Share my song in YouTube. We are trending number 7 globally in Kenya, East Africa, na pale tutoe Ruge wa Nigeria amenisumbua sana. Ruge wherever place. Collab inakuja, si ndio? 2023 wale ambao mko hapo, collab zinakuja by the way za nguvu. Yako na Ringtone pia inakuja. Ringtone siwezi muomba collab, ni ana maringo sana Ringtone. Ringtone kama alinikataa mimi mrembo hivi. Sasa tukimuitisha collab si atatupeleka around 20 years. So saa hizi sitaki kushindia kusumbua Ringtone, na msumbua tu na gari Mercedes Benz, na ukiweza kuleta Lamborghini ndio poa, tupeleke injili mbele. Nice, imekuwa amazing sana kukuwa na Justina, syokau queen mwenyewe. Till next time, bye bye.